Hi, I'm Marcus from Marcus Language Academy, and today I like to talk about 30 common mistakes in the German language. And maybe you have already seen some about this in my German course for beginners. So let's get started. Number 1. I feel bad. People used to say, ich bin schlecht. But that's wrong. And correct would be, mir geht's schlecht. So be careful. Number 2. I know German. Wrong. Ich weiß Deutsch. The correct way would be, ich kann Deutsch. Or maybe you could say, ich kann Deutsch sprechen. Okay, number 3. I was born in 1979. People used to say, ich bin in 1979 geboren. The correct way, ich bin 1979 geboren. So there is no in. Number 4. I go by bus. People say, ich gehe mit dem Bus. But correct would be, ich fahre mit dem Bus. So use fahren, please. Number 5. I need to study. Ich brauche lernen. No, correct way, ich muss lernen. Brauchen isn't a modal verb in German, so we need müssen. Number 6. They went to the cinema. Sie haben ins Kino gegangen. No, sie sind ins Kino gegangen. So be careful here because we have a different auxiliary. Number 7. It's 3:30. Es ist 2:30. Then you're 1 hour early because it is es ist 3:30. Number 8. When I was a kid, no, we don't say, wenn ich war ein Kind. The correct way would be, als ich ein Kind war. Okay, for the past tense we use als and the verb goes to the end. Number 9. She studies at home. Sie studiert zu Hause. No. Sie lernt zu Hause. Okay? Studieren we use just for our major at university. Okay, for example, ich studiere Medizin. Okay. Nummer 10. She eats because she is hungry. Sie isst, weil sie hat Hunger. That's wrong. Correct? Sie isst, weil sie Hunger hat. Weil pushes the verb to the end. Number 11. He will speak German. Er will Deutsch sprechen. People get confused with this one, but will comes from wollen. That's the modal verb. The correct way would be, er wird Deutsch sprechen. Number 12. She calls Jane. Sie anruft Jane. But anrufen, it's a verb what we separate from the root. So, sie ruft Jane an. Okay? So, an, the prefix goes to the end. Number 13. Today she is happy. Heute sie ist glücklich is wrong. It is wrong. Heute sie ist glücklich and it's correct. Heute ist sie glücklich. Number 14. I am hot. Ich bin heiß. No. Mir ist heiß. So be careful here as well. Number 15. She goes to the airport. Sie geht nach Flughafen. No. Sie geht zum Flughafen. We use nach just for cities. For example, nach Berlin, nach New York. Or nach Deutschland. Okay. But here zum Flughafen. Number 16. I have never been here. Ich bin noch nie hier gewesen. But we actually don't use perfect tense when we speak with the verb to be. We would say, ich war noch nie hier. We use Präteritum. Number 17. The page does not work.
Die Seite nicht funktioniert. The correct way would be, die Seite funktioniert nicht. Remember, the verb stays at position 2. Number 18. She likes to read. Sie mag lesen. We could say this, but it's much better to say sie liest gern. Gern, it's here an adverb. And so it more or less it means she reads gladly. Okay, sie liest gern. Number 19. She stays in the hotel. Sie bleibt im Hotel. For the hotel we would say sie schläft im Hotel. Number 20. He must work today. Er muss arbeiten heute. Here we have two verbs and the second verb goes to the end. Er muss heute arbeiten. Number 21. She becomes 5 years. Sie bekommt 5 Jahre. That's a problem. That's a false friend. So you should say sie wird 5 Jahre. Bekommen in German means to get. Okay, but here sie wird 5 Jahre. Number 22. He is at home. Er ist nach Hause. It's the wrong preposition. Er ist zu Hause. At home, zu Hause. Going home, nach Hause. Okay, aber hier, er ist zu Hause. Number 23. The dog eats. Der Hund isst. But for animals or pets, we say der Hund frisst. Just for person we use the verb essen, but for animals fressen. Number 24. Don't you have a car? Yes, I do. Hast du kein Auto? Ja. You cannot say ja. Maybe you can, but it's much better to use a different word here. Hast du kein Auto? And we would say doch. Doch turns something negative into positive. Okay? So a quite important little word. Doch. Number 25. She learns other languages too. Sie lernt andere Sprachen auch. Interestingly, auch is never at the end or the beginning, somewhere in the middle. So we would say, sie lernt auch andere Sprachen. Number 26. 45. Oh, that's a tricky one. 40 und 5 would be completely wrong. You have to turn it around. 5 und 40. Okay? So be careful with the numbers. Number 27. He tells me something. Er sagt mich etwas. And actually sagen, it's not with accusative, it's with dative. Er sagt mir etwas. Number 28. He asks me something. And interestingly, er fragt mir etwas would be wrong because fragen takes accusative. Er fragt mich etwas. So sagen with accusative and fragen with dative. Number 29. Who is he? I hear a lot, wo ist er? But wo means where and wer ist er means who is he? Wer ist er? And here, where is she? The same thing but all the way around. It's wrong to say wer ist sie? No, you should say wo ist sie? Yeah, and those are 30 common mistakes and I created on Quizlet a study set. So if you're interested, just click in the first link in the description to practice those common mistakes. Yeah, thank you very much. I'm Marcus from Marcus Language Academy and thanks for watching.